دائما ونسوا مع اي راديو على نمرة التليفون 0911-986-986 أو تبي رسل رسالة على نمرة 0913-986-986. The Dawn on I Radio. Right, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Friday, the 21st of November 2025. My name is Emmanuel J Akile, together with our Moses, who's behind the social media coverage, and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It airs on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 a text message on 13986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. For us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج الدون الليله يوم الجمعه الموافق 21/11/2025. البرنامج في اول اسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا وارسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعونا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل بسيط ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. Good morning, it's iRadio. Welcome back from the break. iRadio. Emmanuel J Akile صباح الخير. صباح النور. أبو جاز جونيور من واو. Yes, welcome. تفضل. تحياتي لك وتحية لكل المستمعين لغاز أبو جاز سينيا وديفيد ماجا وماما ماريا هناك. نحن أصبحنا في واو كويسين، ما في حاجة. أنا بس دار نوصل رسالتي لرئاسة بتاع الجمهورية إنه السيد سلفا كير ما يردد. نحن واثقين ومقتنعين إنه أنت رئيس بتاعنا، لكن في بعض من الحاجات اللي أنت قاعد تطلعه ما قاعدين بنفذوا لك في أرض الواقع. قبل فترة أنت جيت في واو وأنت وعدت شعب بتاع واو على أساس إنه يكون في 60 كيلو عشان يعملوه في شوارع بتاع واو ده. ليه هسي المشروع ده أننا ما عارفين مات كيف، فأننا دايرين عشان كده أنت تتابع كل قرارات بتاعك اللي أنت تليته، وأنت تتابع لنا الموضوع بتاع 60 كيلو بتاعنا بتاع واو ده. شوارع بتاعنا بتاع واو كله تعبانة، يعني لو حصل مشكلة في اتجاه عشان توصل مشكلة. عشان كده نحن دايرين مشروع بتاع 60 كيلو ده لازم يتنفذ في مدينة بتاعنا بتاع واو ده. بجد شوارع بتاعنا كله حفر وكله تعبانة، عربات ذاته بمشي بجرجرة. لو حصل زول أيام في اتجاه عشان يحصلوا مشكلة، ولو حصل حاجات الدير فوق شرطة بتاع الطوارئ عشان يوصل برضه بكل مشكلة. فده حاجة اللي قاعد يواجهنا هنا في المدينة بتاع واو. فأنا دايرين مشروع بتاع 60 كيلو ده لازم يتنفذ للشعب بتاع ولاية غرب بحر غزة. شكرا إيمانويل جوزيف أكيل. alright، شكرا. متابعة بتاع الوعود اللي بيقدمه رئيس الجمهورية. iRadio. إيمانويل. Yes. إنجنيور مولد. Yes, welcome. إيمانويل أنا بسلم كثير تاع راديو كاكولو في صباح اليوم. أنا بسلم أقواني كل الباس مسؤول بتاعي في مساواة جنوب السودان، وإذا دوتا في غابة دوتا في المدينة. أنا بسلم على إيمانويل. أنا ما أعرف أننا جنوبين، أننا ما دار سلام في بلدنا. أنا بقول له في مال الأبراو لو مال الدفن فوق السلام تاعنا ده أكيد كده نأبرا برا السلام ده
yan bukun salam fi bele do fi mal de fani ko ga dili ay Emmanuel Akile le yana bakalim kada taban fi malad al fi walayat al fi kandiyat yan mud basamala de kana selfie ta yada ala ni o yawo gara selfie ta yada wazan Equatoria gara selfie ta yizan Equatoria fi santa Equatoria be jay alegala ali ginobin de malu ne gari katul bana ya mto e gari katul bana kalam chunu mu de kalam wata de ni kan gari u chakal fi wari kirin sana be kalam ta wata de akili ligi dole ta ana bugul dal de dole ta jinu Sudan bishi ni ta ne algabaliya ya nas gari chakal to nas gari kala badun to nas gari katul la fal to ka de kalam ta woni Emmanuel J nas katira jazu de ale kala de ko le rabuna ya Emmanuel de shiem le ni na ya Emmanuel J yeshunu tong dar munu ya ko fi belede tong dar bas jari apa dulu tong dar ya bila wahid bas ya apa dulu biar mau sitin gabal kan rabbuna kala fi dole ta jinu Sudan dia le kala dia kalam dawen ya Emmanuel J ani sib de bolman kiwari kap kimo kap masaj pa mafi de mahika kap ulisa ni ligi la sala vile bana ya Emmanuel J kalam dawen ya bi dinubin pa dia mafi loma pa dia mafi adil wala ana rasal batai ta ne da Emmanuel Adil ana bugulalo kan ti alita yom dab do dai chakal ko da tama chakal ko belai kede chup shuare ta juba de chubal malal batida kan yom dab ta kede men parasika ta lamaji fi board ita chumaka ta altaayas bitide radio de al malal batida ta Emmanuel J male akaba al mahal kede chup mala akati fi kinyata kwanya de le juba tawa ne na ya ndira ufuradi ya kaman le kazim jama la jama juba dira ufuradi ya kaman kire mshubu du bol man ya kaman ya nas kubarin dana kire zol man bi dago basi maktab ago bi maktab ke mala ke kol ma bonti kire amul ziyara kire tanta bi subal mala dal kap mata kelim sa gal ni kire amul juba clean bukun green udol gaji maktab dori chani shubu malade haka man so ana maindu kalam gatiri Emmanuel J. Alright, shukran لمشاركة بتاعك. The importance of road rehabilitations, not only the statements of keeping Juba clean and green, but then walk the talk. And that's his message to the newly appointed governor of Central Equatoria State, Emmanuel Adil Anthony. And we'll talk about that later. And they actually held a cabinet meeting yesterday, and was one of the issues raised by the governor. Hi, Radio. Hello? Yes? صباح الخير Emmanuel J Akile. صباح النور. أبو جاز سينيا معكم. Yes, تفضل. هاي تحية أبو جاز جونيا وصل. أنا بسلم إنجينير موسيس ألتلا قبلي هنا. ديفيد مابوك هنا كان بيسلم ممكن بتاعي مير أيام ده هي أكتيف. أنا قال كده يستمر بروحه بده. قطر اتفق. ماجوكيان هنا كان بيسلم كوشوك وبانجان فرانكو سيد. وجوزيف سالوبونو بتامونو كي كله متصلين. Emmanuel lazima kila bitaye ما في حاجة بطال. بس إن حاجة عندك ترى كده فجأة في ظاهرة كده ملحوظة كده على الماء كويس. في الناحية بتاع جسم البوليس هنا. division زي في كتير. أنا را زيارة في جسم واحد. أنا شفت هذا ولا أنا شوكت يا Emmanuel. قبل زمان كده في نفس الراديو ده نادي ترشح البوليس. أن الجاسم كان جاون في الراديو ده. قال بلاغ كفى بلاغ مجاني. أنا ما أعرف جاسم ما لو فيه ولا ما أنا ما أسمع صوته أمر كانوا هايوي أنا ما أسمع صوته زمان طويل. ما غيروا لكن. مكتوب يكتبوا في حتة. بيسمى بلاغ واحد اثنين ثلاثة. بتأكيد كده كل سنة إذا برافت بلاغ كبار حاجة كاتبوا في حتة أنا تعرف صبره. لكن أنا نيجا كانوا بيزنس. أنا واجي في نفس زول جابوا أوجو وجوب وري ثمانية ورجال قال ب10,000.
wani tabana saki to mashi mushishwa asema huyu mashakil hujapata balak galala amshi fi mustawil atipata balak uzona shakil le ya ila japata balak gitu uzona reje mushishwa la liko fa ofa pata balak beso jo warli yemshi mushishwa ukirija mina jalgo fa lafa balak pata ditu takalejua kala shufta asanta fiku watanzole amu jani damana adia we mutahare gal jim 250,000 mukaitala jim 150,000 uzona biati na idere 20,000 utana litala wala kila ya salam gurush ana kashash maktab mutahare aita 6 le 7 takalin haja gajiba Emmanuel fi modern age yake mungista di master na loho ta shiri alfarsale yagiso turumo ita ngonasa makate kan uminu elas ahalin gitu kan marta tadi hadis yang gitu anak itu ngalbon malaysia rumah sakit gala matar kan itu waduh magul logik mesin tu maktaba istir korton bisa glam korton bisa masakir al transparent ada bisa turut bayar lakin lo hari ini suatu fikir mata lo kadet yang begini itu kita kan unprofessional dema polisi al professional abahat hal itu kan sulit nasi atau kita demeteri kaderi sama zahira le oma ko zahira ka balak kita ita fana mun bitenu 50 ne tunu ita mutahari ga ita le bitenu 50 me ya bitakam zole ya ayale ya zole ya tete da mana adiya ma bi jeri mal ta wata bitenu 50 da shi babul tamla 20,000 ashara tagritin maqbul ma bitenu 50 ya 50 wa haja da shi gille da business utana kan professional shoko biton maka ma satar kere kun fi agran kan kun gufir gala ma fi brasar min zemila gala ma fi gusta ngishi ta gambo shi ta brasar gala min ta ita gala mubarak da shi kita salah dalam kaki akhir kali semua akhwal ya kita yang jadi itu lah jadi zahir ada sih tira milisa kira iso kolpito jadi jaso kira sih saya iso kolpito boleh sih kalau zahir waktu kira boleh mandar sih lebih le itu lah bicara syukran شكرا لك. وده بيرجع لما نعمل دعوة لناطق باسم الشرطة هنقدر نعرف الكلام ده بالتفاصيل. اي راديو صباح الخير قصوعي إيمانويل جوزيف أكيله. صباح النور. وتستر مارا من شاري مطر. Yes, welcome. صباح الخير بمشي لك سيدي وأخوانك وأخواتك كل بداية هذه الإسلام قلبي يوم تعلينا وحتى جيرانكم بينا. وصباح الخير الثاني بمشي لأصدقائك برنامج دون الصباحي. من أول سلطان بتاعنا هنا سلطان جزيب لحد سلطان ماما ماريو. كل آخرين ذكرت اسمه وأنا بقولهم صباح الخير عليكم. وصباح الخير الأخير بمشي للمستمعين في 10 ولايات و3 مناطق إدارية وقيامات وحكومات بتوع كله. بقول لهم إن شاء الله أصبحتوا كويسين. زي ما إحنا أصبحنا كويسين في قريبة فهويا الناس كويسين الطلبة الماشيين مدارس ماشيين والجاهل للشغل جاهل للشغل زي كده. ونتمنى إنه يوم الجمعة يكون يوم سعيد على كل الناس وأخواننا المسلمين دعاء بتاعهم يكون من أجل السلام والوحدة والمحبة. أتمنى إنه نعيش على وطن جميل. شكرا. Alright, gracias للمشاركة بتاعك. وده طبعا بيجي هناك من المتصل دائما من قري لكن هو في السكة ماشي للشغل. وده طبعا باتيستا Hermano. Let's read few comments here on our Facebook page. Ngabangelo here said good morning. Emmanuel Joseph Akile, I'm following live from Western Equatoria State. Another one also is watching us live from Magui, that is Oria Lo Warilsu. And then we also have Bierkoi Kuya, who said good morning. Emmanuel Joseph Akile in the studio, and also to the listeners of Fire Radium Live from Jonglei State. We have Mubarak William, who is actually watching us live from Rang, that's in Upper Nile State. Justin Kerry also wrote good morning. Emmanuel Joseph Akile and iRadio, I'm watching you live from Juba Town, and happy Friday. Dominic Christopher said good morning Akile, I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambu. My area is doing well, and pass my greetings to all the followers, writers, listeners, plus the regular callers across South Sudan. And then we have another message from Jackson, who's watching us live from Yei, and he's saying here we're doing fine. And then another message from Alberto Albino Rocco, who wrote صباح الخير Emmanuel Joseph Akile من واو أصبحنا وأصبح الملك لله جمعة مباركة و
وسعيدة للجميع. Honorable Ayumi Peter Elisha, also run on our Facebook. Good morning, Emmanuel Joseph Akile, and my greetings going to you in the studio, and also to the regular callers, writers, and callers of Radio, plus the staff and he's saying nothing bad in our area, we're doing well. He's watching us live from Juba Nabari or Tumping residential area. سبيت باب برضو كتب على الفيسبوك بتاعنا: أسعد الله صباحكم بالوطن، تحياتي لك في الاستوديو إيمانويل جوزيف أكيلي وكل المستمعين، على رأسهم Honorable أستاذ غواربول روت بانجان فروك بانجان محمد بليو شول ماما ماريا ماما نيابليو. أريد أن أطرق إلى الموضوع إلى انزلاق مستشفى بانتيو في هاواي بسبب عدم وجود الأدوية والمنقذة للحياة. الناس أصبحت أو الطاقم الطبي والإدارات عاجزين عن تقديم العلاجات على نزلاء المرضى في ولاية الوحدة. نطالب من حكومة الاتحادية التدخل من أجل إنقاذ آلاف من الناس، ونطالب من وزير الصحة الاتحادية ووزير الصحة بتاع الولاية لتوفير الأدوية. Yes, there Bentiu Hospital lacking drugs, and this is a concern being raised by a concerned citizen there, Sabit Bab, calling on both the national and state ministries of health to intervene as soon as possible to rescue or arrest the situation there. Riak Gal also on our Facebook. Good morning, Akile, to you there in the studio, and to the Dawn program. I'm watching you live from Lologo 2 residential area. We have Majoka G who's saying good morning, is watching us live also from Awil. Siata Boy is saying good morning, Akile, to you in the studio, and to the listeners who is watching us live from Mio Saba here in Juba. That's Muniki. Andrew Tergai is also sending his morning greetings to us in the studio, and also to the listeners of Friday is watching us live from POC Checkpoint residential area. Bring us about 24 minutes after the hour of 6. Now let's go for this commercial break, and we'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, kalam gurush katir vijay. Wala takafu min arami. Mata Fekir, galita kan bidafake. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200 hash. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. Welcome back from the break. 25 minutes now after the hour of 6. Let's continue with our residence report segment before we cross to the news desk for headlines. Radio. Radio. Yes. Hello, Radio. Hello, Emmanuel Akile. نعم. صباح الخير يا بطل. صباح النور. أنا بعيق يا إيمانويل أكيلي ونحيي المستمعين والمتصلين كله. إيمانويل ماما ماريا غومبوك أبو جاز الأول أبو جاز السكير تواو وديفيد ماغوب دكتور تون ونجم مبرمجل مولانا دين أور جامع جوبا وكل جنرالات. أنت عارف يا إيمانويل نحن نرى التعيينات اليومين ده كله يبدأ من دكتور جيمس واني إيجا وأخوان والوزراء كله
والسكرتارية بتاع SPLM إيمانويل الكلام من قالوا هو كويس في بشارة للشعب. السكرتير جانا له كلم كلام جميل، ونائب الرئيس في حزب اللي هو الدكتور وانيغا وكلم كلام جميل جدا جدا بالنسبة للشعب. فعلا يا إيمانويل كلام بتاعهم ده في معلو. انت حزب الحاكم ده ما انت في كل شيء كان بقروش ياو في يدك، كان بسكرتي ياو في يدك، ياو كلمة بكلمة بتاع ياو دي مروايد في العالم كله. اي حزب الحاكم حتى في امريكا ما في حزبين كبارين كويس، جمهوريين وديمقراطيين. ديل عديل كده ده ولسه ماسكين. هذا حاليا SPLM يا ده ماسكوا كلمة بتاع دكتور واني ده يا ايمانويل كده. الشعب في انتظار. قال دور ده ال 24 الفات اللي هو 2024 الفات ده قال بدفع متاكرات اللي هو سامريس بتاع ده كله سنة كامل. بيبقى الرياض ده كريت الله فعلا. هسه ده 2025 ده اللي هو قال ده ويبدا قريب 4 شهور جوا هناك. كليت لنا بكريسماس ذاته، وبعدين الرياض بتوع ده كليت الله ثلاثة عشان بيتاي. لكن الجيل بتاعنا كله بتاع 25 ده نيجي بعدين الرياض فوق تاني في 2025 ايمانويل كده. شعب بيجا تعبان. أصل لو لا ايمانويل أي بيت فيها بكا، أي بيت فيها مرض، أي يعني شنو؟ ده كله بوبرتي، ده كله من فكر الناس تعبان. شعب تعبان يا ايمانويل كده. فأنا بتمنى الرئيس متى بقول ودار زول ألف شكل، دار ناس ألف شكل. كان لقوا الناس ألف شكل ده ايمانويل وبدت فوقه، وكان جاي فوق بعد كده خلاص. كان جاي في تور جيمس وانيغا يعني ما يحتاج ثاني. نمرة 2 انا عارف وزير الماليه سكن يم باك ده سكن وين، يعني سافر بلده بس من سودو لازم كمان هو كلي سره عشان من ما جابوا بس من سودو كله قال شنو ما في. انت اصبر الشعب يا اخي، كلم كلام عشان الشعب ده عشان يعرفوا الوزير بتاع الماليه ده اللي بكلم في جنوب السودان ده قال وزير الماليه بقى شوف وزير المال بحقيقه كده يا ايمانويل كده. شعب دار تعبوا دور ده. ومرحب بتعيينات المفتش الجديد، مرحب بك. انت زول بتاع شغل، انت زول بوليس، زول بتاع كليه شيل هلا وجيبوا بقى اخوانك اللي كان معك في كليات الكويسين البارب القانون ما مهم ساكن. ده زول البارب القانون يا جماعه. بوليس ده كده شعب. لازم البوليس بعرف القوانين وبعرف احترام للمواطن وبعرف يفتش المجرم وين ويسجنه. دي الشغل بتاع البوليس. الفريق سعيد فرابيقا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وطبعا هناك سلطان جوزيف يتكلم في موضوع بتاع المواهي وموضوع بتاع الأوضاع العامة وحتى موضوع بتاع كيف الشرطة تقوم بدور بتاع ثواني قليلة للزمن بتاع عناوين الأخبار. Now, as we wait for news headlines, let's also read few comments here again on our Facebook page. We have Latski is streaming live from Akobo County. Nay is also saying watching us live from Kwajok. That is Nay Akon. We have D Kwek is saying good morning iRadio. I'm watching live from Egypt. We also have Lino Timon is watching us live from Janduru, not far away from iRadio premises. Dobo Abraham is also saying good morning Akile. I'm watching you live from Yeridan Payam, Western Equatoria State. Here we are all fine and nothing bad. WB Libowarile is sending his morning greetings and is watching us live from London. And then we also have James Sieta who's saying good morning iRadio. I'm watching you live from Western Bahr al Ghazal State from Hay Bazia Jadid.
And I have another message from Olini Santo, who's saying, good morning to you, Mal Joseph Akile, watching you live from Wow, Hi Nazareth. And he's saying, we are all fine. And he's saying, Olay Lazim, meaning, yeah, indeed, they're fine there. Stephen Omiri Obor is saying, good morning, Emmanuel Joseph Akile. I'm watching you live from Nairobi, Kenya. Greet everyone for me. Stay blessed, and God bless our staff and our country. Thank you very much. That's our CEO, Stephen Omiri there. Thank you for following us online all the way from Nairobi. We have Denai Lunguya saying good morning from Lologowan residential area. Simon just said my pleasure. All right. George James also wrote on our Facebook, صباح الخير اي راديو الحمد لله ألف مرة على كل يوم يأتي وينتهي ونحن بكامل عافيتنا من مدينة واو حي السلام أصبحنا بخير والحمد لله. وعندنا رسالة تاني برضو من أترديد who wrote on our Facebook, good morning Emmanuel, I'm watching you live from Wow, Western Bahr Al Ghazal State. Abraham Ater is also sending his morning greetings, and he's saying, I hope you are doing well or feeling better today. Yes, we are doing fine. And then Samuel John also is watching us live from Lanya, and is sending his greetings to all South Sudanese and also the people of Lanya. But then he's saying our road to Lanya is completely down. And then the state and national ministers need to urgently look into this. Yes, this goes directly to the road authorities, Ministry of Roads, and also now we have the new governor in central Equatoria State. Yesterday he talked about prioritizing road rehabilitation, but then Juba or Lanya Road, that one is another issue to be discussed. Time for news headlines. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, Darlington Moses is right here with me in the studio. Good morning, Darlington. What do you have today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile, Vice President and Chairpersons of the Infrastructure Cluster, Dabandengai, has urged road contractors to remain patient as the government reviews claims of outstanding arrears said to amount to $700 million. The newly appointed Minister of Environment and Forestry, Mabior Gerang Mabior, has pledged to prioritize the development of a comprehensive master plan to tackle deforestation, environmental degradation and pollution in oil-producing areas as he officially assumes office. And South African women's rights groups are calling for nationwide protests to demand that gender-based violence be declared a national disaster in a country where attacks on women have become commonplace. This and many more. Thank you Darlington Moses. ده عناوين الأخبار. خلي قريب من الراديو بتاعكم بتحلقة التفاصيل بعد 25 دقيقة من الآن. صباح الخير. This is iRadio. iRadio. Your eye on South Sudan. iRadio. Your eye on South Sudan. iRadio. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint
footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. iRadio لأخبار الموزون التي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لإيراديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the first half of the Dawn program here on iRadio, and it is a live broadcast from the capital, Juba. Now, the newly appointed governor of Central Equatoria State has outlined his key priorities, which include improving security, consolidating peace, and rehabilitating roads within Juba City Council. Emmanuel Anthony also directed state financial institutions to redouble their efforts in generating more revenue to enhance service delivery. He also added that his administration will focus on agriculture by empowering cooperative societies as a strategy to combat food insecurity here in the state. Adil expressed his commitment to working with all cabinet members, regardless of their political affiliations, to ensure full implementation of the 2018 Revitalize Peace Agreement. He further urged political parties to engage those who have taken up arms against the state government and encourage them to embrace peace. State Minister of Information and Communication Yarsuk Patrick addressed the media after the state cabinet meeting in Juba yesterday. The newly Governor of Central Equatoria, His Excellency Emmanuel Anthony, have an exclusive session with the cabinet that brought together all the cabinet of Central Equatoria State and the advisors at the state level to brief the cabinet about the policy direction and his commitment on how he is going to working with the government of Central Equatoria State. It is started with the communication from His Excellency the Governor of Central Equatoria State, where the governor emphasized on his commitment to work with all his stakeholders who are signatories to the RXS agreement, to the RXS in Central Equatoria State, regardless of their political parties. He also emphasized on the parties to commit themselves into the implementation of this agreement because it is the only way to the peace agreement and for our communities, our counties, and our administrative payam to have a peace that will have an impact to the people of Central Equatoria State. His Excellency thereafter also registered his commitment to the parties who are signatories to the agreement to talk to some of the holdout groups, the children of Central Equatoria State, who have taken arms against the government and are fighting in some of the territories of Central Equatoria State. Thereafter, the governor also communicated to the cabinet to be united in order for them to be able to deliver services, which he looked into that the cabinet should be able to revive their operation. Furthermore, His Excellency the Governor directed the financial institution to put more effort on looking into how this financial institution can have an effective framework for the government to be able
to operate effectively to deliver services to the people of Central Equatoria State. Before the governor concluded, the governor gave his policy direction on what the government of Central Equatoria is going to focus on. One is security and peace and unity. The government of Central Equatoria is going to focus on making sure there is security starting from Juba City Council and going down to all our counties of Central Equatoria State, and making sure that peace remains the center and the key strategic working point of the government of Central Equatoria State. The second is the governor also emphasized on making sure this time around Juba City Council should become an effective institution that will be able to deliver effective services to the people of Central Equatoria State, making sure rehabilitation of roads within Juba City Council is a key center of the leadership of Juba City Council. Making sure also the city is kept clean and green to the standard that represent the image of the country. In conclusion also, His Excellency point out the effective delivery of services through all line institutions of the government of Central Equatoria State. He concluded by the policy direction that the government of Central Equatoria is going to put effort and concentrate on agriculture through empowerment of cooperative societies to fight food insecurity in Central Equatoria State and empower our communities, where the Minister of Agriculture was directed to come up with a policy framework on how agriculture can be effective in Central Equatoria State. In conclusion, His Excellency Emmanuel Anthony registered his commitment to work with all constitutional post holders who are present today in this session and all the commissioners in the counties, regardless of their political parties, regardless of their status, to make sure Central Equatoria become an effective state in Central Equatoria that will deliver services. He called upon unity, starting from the cabinet deep down to our people of Central Equatoria State. And he registered his commitment to all the people of Central Equatoria State that this time around the government of Central Equatoria is going to deliver services that our people have been waiting for all this time. ده كان هناك نيرسوك باتريك، وهو طبعا هو وزير بتاع الإعلام في ولاية الاستوائية الوسطى، وهو كان بيتكلم للإعلام امبارح بعد أول اجتماع بتاع مجلس الوزراء بقيادة بتاع الحاكم الجديد على وهو إيمانويل عادل أنطوني، وهو يتكلم عن بعض من الأولويات اللي وضعه الحاكم الجديد بما فيه موضوع بتاع الأمن، موضوع بتاع السلام، وكمان برضو الزراعة، صيانة بتاع الطرق، التعايش السلمي، وكمان برضو التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام المنشط، والتعاون بين كل الأحزاب الموجودة في اتفاقية السلام المنشط في حكومة بتاع الولاية. ماذا عن رأيك وشنو تاني تقدروا يضعوا الحاكم الجديد كأولوياته في ولاية الاستوائية الوسطى، لأنه ده وجه بتاع جنوب السودان من ناحية بتاعة العاصمة؟ اتصل علينا وقدم رسالتك بعد الفاصل. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. Yes, welcome back from the break. Hello Radio. طبعا خير Emmanuel، أنا لو كل جيم جدلي. لو كل صباح النور، تفضل. تحية لك في الاستديو وتحية للمستمعين والمتصلين تاع الكل. كلمت الحاكم الجديد أو الحاكم الجاء لمرة ثانية إيمانويل عادل هو كويس، لكن انا رايي بتاعي بيمشي كالعادي. سيد الحاكم هو كان فيه اوريدي وعنده خطوات، اوريدي وعنده خارطه لو كان رسم. انا ما سمينا من خارطه بتاعه لانه هو كان عمل حاجات خطه بتاعه نفذ كده باقي كده، وانا كان بتوقع كلام ما يكون كلام سياسيين. الراجل ده ما بمشيكم من لسانه حاجات لو هو في حاجات كبار لو ما بيقدر يعملوا بنفسه براه، بيحتاج لجهود
الحكومة الاتحادية زي الشوارع اللي بلينك الولايات سنترال إيكواتوريا مع الولايات الأخرى، دي شوارع الحكومة الاتحادية دي بعمل استقرار أو بعمل اتفاق ذاتي في السوق تعاصمة وما لمسوا كلام ده. وأنا كان بتوقع منه كلي يعملوا مبادرة ما كلام البون سلام زي كلام البون الزراعة ده كلام الزراعة ده عمني كان ما في حتى لو أنا ممكن الناس عملوا ما بيكون في زراعة لأنه المواطن بخاف يمشي يزرع في خلق هناك حاجته بآخر هناك بعد شيء وما بيقدر يرجع ناس ثاني. وأجي اسمه سلام ده ما بقول شو بكتمه سلام ده قاعد نفسي كراو سلام ده خلاص يا ولد جاه ومواطن مرة قال أي سلام جا زول اللي هناك ده أو جابك في المدينة هنا وكلام ده بيطلب حوار. إذا ما بيقدر يقول شو كلام بكتمه معلم ما في حوار. لازم يكون في طريقة الناس كلها يتحاوروا نقول الناس يقعد في الطاولة وعشان بقدر يجيبوا سلام الحقيقي. أما بالنسبة لكلام اللي هو إنه في 4 خطط كده هو عمله 4 خطط دي ما يكون حاجه كده مجرد كلام على اللسان ومجرد انه زول بس دير عمل دير تحتم او دير تم الناس بنعمل وضع في زمن تمر بشيء ناس بيقى بوانا شو هو بيقول انا بنعمل لهم كده قالوا ليه يعني لانه الناس عارفين السياسيين بيقولوا كلام في كاسمه في زمن هو بيقى في منصب لان كان بيقى خلاص في الواقع ما في حاجه بعمل نفسه بعد شيء يكثر زيارات يكثر استهلاك قروش نمشي هناك والى جد وين كلام ما بيعمل نفسه وحاجه اللي انا كان داير كده لمسه خطوه الرابي موجود عملوا استياده وحاجات الريسورس بتاع الولايه خطوه ده اللي هو كان لو داير يكون لجنه ثانيه تكون لجنه ثانيه كان داير نفس الخطه اللي كان زميله السابق عملوا ده خطوه عزيز وخطوه تمام بيخلي بيكون في استقرار في الولايه ومعارضه الولايه بيكون في محله بيقدر يعمل شنو بيدعم الولايه ذاته بنفسه ذاتيا. واخر حاجه انا كان بتوقع منه كلي وانا شو خطوه الموظفين في الولايه او ناس العمال الولايه اللي شغالين بكم شهور ما دفعوا الولايه دي كافي بيقدر يدفع الموظفين بتاعه بيقدر يدفع امانه بتاعه كله هو كان كده يعمل خطوه في الحته دي اللي التغيير ماليا انه انتوا ناس شغالين معي انا عندي كنت انا بقدر ادفع انا شاكم انا بتفق مع حكومه الجنوب كان ادينا فرصه ان بدي ادفع ناس لنا بالريسورس اللي جايه من الولايه هنا بس الناس بقدر نفسه شغل في الولايه قاعد مستشفى الناس ما قادرين في المستشفى لانه قروش ما في وقروش في الولايه ناس عارفين لكن ما اقدر ادفعونا. شكرا جزيلا. لكل شكرا نقاط مهمة ذكروا اي راديو. يلا يس ايمانويل جوز وكيل. نعم صباح الخير. صباح النور. ده وانا مراكل. تفضل. تحية لك في الاستوديو وتحية للمستمعين وانا بقول مرحبا لايمانويل العادل لمرة ثانية زي ما اخوك ابوي قدامي نقول لك اونس تعرف الزراعة دي اصلا جنوبية ما جايزرة بالذات ناس السندر الكوتري لكن انسكيورتي يا ايمانويل انت بتزرع كيف؟ انت بتزرع انا كان متوقع منه يقول كلام تلان جراوس انا داير اقول لك حاجه تعرف منطقه جبل العدو بالذات المحل الناس كان جايزرع فوقه ناس استاتوا فوقه تعرف ايسو تلان جراوس زي هنا بالذات في دواحي تجوبه ده ما بيخلي الناس يزرعوا لانه زمان يعني انا مذكر ناس بيجهز المحل للزراعه لكن اتضح انه ذاته محل انت بتزرع فوقه في ناس استاتوا فوقه وطردوه من المحل يعني حاجة واحد ونسى إنه كلام الرامبان لان ترابط يعني أنا ما أعرف هو هل ما من كتب بتاعه ولا كيف لكن أمني زي ما الناس بيقول أمني ده ما إنسان هو بيحس إنه أمني كلام زي فيه لكن هسه المصادر جنوب كله أمني بس ودي حاجة هو براه هو غير الشغل زي ما بقول لك الناس دي الحاجة المصال على الحكومة الكوني لكن أنا بننشد إنه يعني يوفر الأمن عشان ممكن زراعة بكون فيه لأنه ما بقول لك تأزرع وفي انسكيورتي هناك ده ممكن مشاركة بس شكرا كثير. شكرا لمشاركتك منا كمان. اي راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. It's Jane Linguala. Yes, welcome. Emmanuel, all whatever the governor said, it's what we want actually as the people. So we will not say why did he say that? Because government, 100% in government in the world, according to the strategic plan, the strategic plan, and that plan is the one they will implement one by one. Even in other countries, until now, Donald Trump is implementing all what he said during campaign. He's implementing one by one, and the media is following up. Whatever he violated, he will be questioned according to his plan. So the document plan is already put down by the governor of the state now. And this is what he is going to work on it on his tenure until he will be released. So the only thing, Emmanuel, I want to say is that because what
make our leaders in South Sudan, if the leaders of word and statement without action, I think in the media you got some weakness in this area, and I want to make it clear to you that our media is high time to help the people, because if the media remain weak, the leaders become wired. In other words, media is the only thing that exposes the leaders, and the leader who is hiding with the wrong thing is always exposed by media. And the media they will do whatever they think in darkness, because they are in darkness. No one will expose them. So I wish this time, because all the new leaders, different ministers of justice, ministers of, all of them have said something good. So it is a responsibility of media now to follow them up, to make sure that they implement what they say. And also media have to follow them to these offices and let them show us the document plan. What have you written down according to the priorities? What is the priority? You need to ask them, the new leaders. They have to tell you, because you are the only the voice of the people. They will tell you this is a priority 1 and this is a priority 2 and 3, according to the at which time the time plan, time frame. They also add in this plan, so that according to the time you go, this project you said at this particular time will what happen. We have to tell you what is the challenges against his face, not to implement the thing. That will make them not to talk and howl. But look, begin I can kid they think that people are there without anything. They think that people are foolish. A citizen who doesn't actually follow what the leaders say. So we must hold them accountable for what they say. So let us start from here. Our media help us, and also civil society, not media alone. Civil society also need to actually capture from the mouths from what they say and keep it as a record. And when they don't do, the civil society, because of the media and the people, will hold him accountable, the leader. He will make leaders so keen so that they say what they can do and stop saying what they don't do, because they are tired of what without action. Thank you. All right, thank you. And that's exactly what we are doing as a watchdog, trying to doing our best to actually play our part. And this all is part of contributing to the nation building. iRadio. Hello, I'm Emmanuel J. Akile, William? Yona. Tfadhali Yona. المشاركة بتاعي كده لإيمانويل عادي مرة الثانية. هو كان يعني والي مرة الفات، والرسالة بتاعي له يعني زي ما هو كلم كلامات كثيرة كويس. الرسالة بتاعي يعني في مشاكل بتاع أراضي يعني إيمانويل J. Akile. منه في مرة الفات وفيه ما أقدر أتكلم يعني في مشاكل بتاع مشكلة بتاع أراضي. في ناس عندها أوراق، زي أنا عندي أوراق بتاع كابو. تراك بتاع كابو ده ما بعيد من جوبا. في ناس هناك قاعدين وبيتعاملوا مع مجار مع قاعدين يشيلوا محلات بتاع ناس، يعني محلات اللي مو لنا مشت قال لي لا ما بدل له. تو يعني التحديات اللي أنا قاعد نشوفه، يعني أنا داير مشكلة ده كده حلو. يعني كابو ما بعيد من جوبا. في ناس هناك قاعدين وعندهم أسلحة يعني بيعرضوا ناس اللي عندهم أوراق وتسليم بتاع محلات بتاعهم. ودي الرسالة بتاعي يعني كده يحاول يشوف All right. شكرا. رسالته للحاكم إنه يدي أولوية للموضوع بتاع الأراضي. iRadio. Emmanuel J. Akile, good morning. Yes, good morning. Good morning. Wow. Welcome. My brother, there are three major things in Central Equatoria. But one is the sharing politics between the national government, the government of Central Equatoria. Why? Because the Juba is being nominated as the capital city of the country. Number two is the interest of the position of the county. Number three is the issue of land. If the governor can manage this thing, the Central Equatoria will be saved. Because if you can see the interest of land grabbers, some are from the national government and the rest are in the Central Equatoria government. When they combine themselves, they can grab lands and nobody will talk about it.
if the governor interferes too much, you will be removed from the position. This politics, the governor must be careful about it. Number two, about the issue of the town mayor. The town mayor must be allowed to work his role. But according to the interest, the governor is always being informed that remove limit or so and so and bring somebody whom you know. Because he is the one collecting money, he is the one making surveying, he is the one in charge of the city or in the town. I mean, the position is having conflict of interest. We advise the governor not to interfere with the very body who is now being appointed and working currently. When we come to the issue of the management of the politics, the politics of the state should not be tampered with the national government politics. The central equatorial politics must be exercised at the way that the government should be, because there is a state headquarters apart from the city of the country. So the place of the central equatoria should be separated from the capital city where it is given. There are lands that are given to the national government and the land that are supposed to be central equatorial government. The mixture should not be there, but there must be a conflict of interest between, but must be respected. A government equatorial territory must be respected from the capital city given. This is the politics that the governor of the state should have to know and should have to exercise. So all the chiefs who are in the areas should not be authorized to give the land, but it must be a channel that the land should be given to everybody who is a South Sudanese and remaining in the city. But you cannot give for yourself. Government equatorial should have power, but should not be exercised in a wrong way, but in a peaceful politics that everybody in South Sudan should be given a land in the responsibility of the government of Central Equatoria. Thank you. Alright, thank you. رسالة برضو قوية جاية من ديفيد ماجوك من مدينة واو وبجيب لنا النهاية بتاع الساعة الأولى من برنامج الدون. We'll leave it there for now. Up next, news in English with Darlington Moses, and do join me in the second half of the dawn. Good morning.